all of you would have got some big, brilliant business idea. Like, I have animals, do you want me to supply for you? Like, I just wanted to give live animals. బిజినెస్ మ్యాన్కి ఫ్యూచర్ ఏంటనేది ఐడియా ఉండాలి. వన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, మష్రూమ్ సూప్, పికిల్స్, పాపడ్స్, నూడిల్స్, కుకీస్, కేక్స్, ఎవ్రీథింగ్. 1 lakh leaders, by which 5 lakh people will survive under my umbrella, and 1 lakh transactions before I take off the ticket. ఫస్ట్ టైం ముద్రా లోన్ నాకు ఎంత పని గచ్చిందంటే, ఈ టైంలో నాకు అమౌంట్ ఇచ్చేవాడు ఎవడున్నాడు ఎత్తుకుంటే ముద్రా లోన్ దొరికింది. నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చి 3 కోట్ల నుంచి 300 రూపీస్ అయిపోయింది. ఐ రియల్లీ టుక్ ఏ స్నాప్ షాట్. First of all, I would love to congratulate each one of you for taking this very big decision in your life. Starting a business is something like single woman to a mother. Excited? I have trained as of now 25,000 real estate leaders. So who are there in the service industry, you should have the knowledge. Sales guys should have a grip on the subject. Making 25,000 property owners is not that easy. I am moving towards a direction of 1 lakh leaders, by which 5 lakh people will survive under my umbrella, and 1 lakh transactions before I take off the ticket. Start a business, where will you start? You should first research. You should find this demand supply gap. How many players are there? What is the share? If you come, what is the USP? Training is always a cost to the company. 20% is theory and 80% is practical. In my training, exclusively will have a role play. So don't get excited for everything. If you're working on some segment, focus on that. Be committed. I am sure, as Kaushik just mentioned, all of you would have got some big, brilliant business idea. 2 years back, 5 years back, 8 years back. But you didn't start for whatever reason. Now when you look at someone else running similar business, you'll be like, oh my God, I should have started. Are you getting it? Don't write what you want to start now. Something you wanted to start 2 years back, which you have not started, you write. ఓవరాల్గా ది బెస్ట్ అనే ఉద్దేశంతోనే నేను వచ్చానండి. ఎందుకంటే నాకు కౌశిక్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఇక్కడ దాకా వచ్చానండి. నేను ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నానండి. ఈ వర్క్షాప్, ఈ వర్క్ బుక్ ఏదైతే ఉందో 10 కోట్లు ఇచ్చినా దొరకదు. ఎందుకు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నానంటే, ఇది కొందరు బిజినెస్ మ్యాన్ యొక్క లైఫ్ టైం లెర్నింగ్. అదొక బైబుల్ లాంటిది, ఒక లేకపోతే ఖురాన్, మహాభారత్ టైప్ అనమాట. ఒక ఏ పేజ్ తీసినా సరే మీకు అందులో ఒక క్వశ్చన్ దొరుకుతుంది, దానికి ఆన్సర్ కూడా దొరుకుతుంది. దట్ విల్ గివ్ యూ అ డైరెక్షన్ అండి. Most of the successful entrepreneurs who build large businesses, they started with no capital or very less capital. So don't worry about money. I have trained as of now 25,000 real estate leaders, real estate and sales leaders. Right now I am attending this workshop to make my big step. The first step is always the big step. This workshop is great for people who are ambitious and have a great idea but don't know how to start. Asking questions is the best way to learn. Knowledge is never training, teaching, no, it's seeking. So interaction with this same mindset, like mindset and experts, so very helping. That platform is very important. So one day I've decided I need to start a business. That time I was using Boss Wallah app also to see what they were doing and all. After COVID, it was a similar thing in pigs, that African swine fever, it's an outbreak for pigs. And most of the farms got closed in India. So at that time, there was a local butcherer who was running this business for 12 years almost. After ASF happened and there was less animals available, I went to them. I was like, I have animals. Do you want me to supply for you? Like, I just wanted to give live animals.
Success is nothing but continuously be engaged in something that we are absolutely loving. నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, జీవితం ఇదే చేస్తాను, నాకు డబ్బు వచ్చినా రాకపోయినా, నాకు ఉన్నా ఎవరున్నా నా డైవర్స్ ఇచ్చేసినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. There are few people who are like that. I was the first person probably in India who has started cloud kitchen. People who understand the variable costs are more likely to sustain in the business. Customers always look for many new things. ఇది తప్పితే ఇంకేది చేయను, లేకపోతే నేను చచ్చిపోతానని చెప్పన్న యాటిట్యూడ్ ఉండాలి మీకు. అవుట్ ఆఫ్ 100 people who started the business, maximum 0.1 people can survive. నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చి 3 కోట్ల నుంచి 300 రూపీస్ అయిపోయింది. I really took a snapshot. The moment you are prepared for failure, you are not worried about anything. So be prepared for failure. We are doing around 200 crore business. We are the India's largest millet snack company. 2-3 years it is gonna run on itself. Okay, fine. But when I saw this ASF gap, I come from Visakhapatnam. In Visakhapatnam, nobody was getting animals. So at this time, I started locally seeing, okay, dude, really so many people eat in Andhra and Telangana also. So by the end of this session and the followed by breakout session which we have, you should have absolute clarity what business you're going to start. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, ప్రైస్ ఎలా నిర్ణయించాలని అద్భుతంగా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారండి. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనం పేపర్ మీద పెట్టుకొని బిజినెస్ చేయాలనుకుంటామో అదే ఆన్లైన్లోనే వెళ్ళాలి. Because once you decide what business to start, you will have to have a clear framework. How do I structure this business? What are my revenues? What are my expenses? What's going to be my profit? How much capital is required? Should I register a proprietorship business, private limited? All that you're going to learn in this session. Then you will have legal and financial setup. మష్రూమ్ అంటే ఒక స్టేటస్ సింబల్. మష్రూమ్ అంటే అందరికీ ఏంటి బట్టనే, చిన్నగా ఉంటుంది, అది మష్రూమ్. 2 years బాగానే రన్ అయింది. దాని తర్వాత బేసికల్ కాంపిటీటర్స్ వస్తారు కదా, సో కాంపిటీటర్స్ వచ్చారు, మాది ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ తగ్గింది. బిజినెస్ మ్యాన్కి ఫ్యూచర్ ఏంటనేది ఐడియా ఉండాలి. 1 number of products, మష్రూమ్ సూప్, పికిల్స్, పాపడ్స్, నూడిల్స్, కుకీస్, కేక్స్, ఎవ్రీథింగ్. హెల్తీ డ్రింక్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే ఆ ప్రోడక్ట్ని తీసుకుంటాం, లేకపోతే తీసుకోము. సో మష్రూమ్ వైన్ అనేది ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో ఎక్కడా లేదు. న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అనేవి గ్రేప్ వైన్ కన్నా కూడా ఇట్స్ మోర్ 100 times బెటర్ ఇన్ ది మష్రూమ్ వైన్. మనకి ఎప్పుడన్నా ఒక యూనిక్నెస్ ఉంటేనే మన బిజినెస్ అనేది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. తెల్లారులేసి నైట్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళేది, మళ్ళీ వచ్చి పడుకునేది. 3.5-4 years వేస్ట్ చేశాను. డాడీ సపోర్ట్ చేయను అన్నాడు, నువ్వు బిజినెస్కి వద్దు, సపోర్ట్ చేయను అన్నాడు. అసలు ఫస్ట్ టైం ముద్రలో నాకు ఎంత పని గచ్చిందంటే, ఈ టైంలో నాకు అమౌంట్ ఇచ్చేవాడు ఎవడున్నాడు అంటే ముద్రలో దొరికింది. 12 years 13 years నుంచి వర్క్ వస్తున్నారు మా దగ్గర. మేము ఇలా నిలబడ్డాం, మార్కెట్లో ఇలా చేస్తున్నామంటే వాళ్ళే కాదు. బిజినెస్ అంటే నేమ్ అండ్ ఫేమ్. ఈయన సాయిరాన్ టిఫిన్స్ వాళ్ళ అబ్బాయి, అని మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. కౌశిక్ గారు వచ్చి చాలా హెల్ప్ చేశారండి. ఆ వీడియో వల్ల 4 కుటుంబాలు బాగుపడ్డాయి. వల్ల పేపర్ మీద ఉన్న బిజినెస్ని ప్రజెంటేషన్ రావాలండి. ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి. వేరే దానికి ఏంటంటే చూస్తూ నేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, కానీ మినిమం ఏదైనా సరే మనం చేయగలము అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలి. Then we said, okay, now we are at a scale, so we should now start using some tools on it, right? Then we got the sales order tools and tracking and anni vachayi. So I'm sure there are different platforms which are available already. You can use any one of those things. Now you have payment invoicing ki Rezo Pay one vachesai kada, Bharat Pay one. Marketing engagement is especially of course WhatsApp, Google Business, all these are very useful. There is nothing called 99.9. It's 100%, nothing less. Everything was very lined up and proper, and I really liked the team a lot. అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా చాలా బాగుందండి వర్క్షాప్. ఇలాంటి సెషన్స్ ఇంకా కండక్ట్ చేస్తే ఎక్కువ మందికి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. I come from Kolkata to attend this Boss Wallah program. Very thankful to Boss Wallah team, especially Mr. Sudhir, Kaushik and all others. Thank you. Boss Wallah, be the boss.